హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసరికి వీగార్డ్ ఫ్యాన్, స్టాండ్ ఫ్యాన్. వీగార్డ్ లోగో కూడా ఉంది. అండ్ దీని కోర్ అనేది మార్చాము. దీని కనెక్షన్స్ దీనికి ఎలా ఇవ్వాలని చూద్దాం ఇప్పుడు. అండ్ ది స్విచ్ బాక్స్లో ఇంకా 4 వైర్స్ వస్తాయి. బ్లూ, వైట్, బ్లాక్, రెడ్ వస్తుంది. అండ్ ఇది బ్లాక్ వచ్చేసి మెయిన్ వైర్ వీగార్డ్లో. అండ్ రెడ్, వైట్, బ్లూ వచ్చేసి 1 to 3 స్పీడ్స్. అండ్ ఈ కాయిల్లోనికి వచ్చేసరికి బ్లాక్, ఎల్లో వచ్చేసి కెపాసిటర్కి వెళ్ళాలి. అండ్ ఈ 3 hours స్పీడ్స్. అండ్ ఈ స్లీవ్స్ తీసుకొని ఇది కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఆ 2 కెపాసిటర్స్, ఫస్ట్ కెపాసిటర్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చేద్దాము. బ్లాక్ ఒకటి, ఎల్లో ఒకటి ఇచ్చేయాలి కండెన్సర్ కనెక్షన్స్. అండ్ ఇప్పుడు రెడ్ కనెక్షన్ చేద్దాము. అండ్ ఇది వచ్చి 3 స్పీడ్. అండ్ బ్లూ వచ్చేసి 2. అండ్ వైట్ వచ్చేసరికి 1. 1 to 3 సరిపోయాయి. ఇప్పుడు బ్లాక్ వైర్ వచ్చేసి ఈ రెండిట్లో ఒక వైర్కి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు బ్లాక్ ఇచ్చామంటే రివర్స్ తిరుగుతుంది, ఎల్లోకి ఇచ్చామంటే రైట్ సైడ్ తిరుగుతుంది. మనకు ఫ్యాన్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా కానీ రైట్ సైడ్ తిరగాలి. రైట్ సైడ్ తిరిగితేనే గ్యాల్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగిందంటే రాదు. అండ్ వైండింగ్ కూడా ఖరాబ్ అవుతుంది మళ్ళీ. అంటే ఇప్పుడు బ్లాక్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను రివర్స్ తిరుగుతుందా రైట్ సైడ్ తిరుగుతుందా అని, అంటే కరెక్ట్ తిరుగుతుందా అని. అండ్ వైర్ టచ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ప్లగ్ పెడతాను. చూడండి, రివర్స్ తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ తిరగకూడదు, రైట్ సైడ్ తిరగాలి. ఈ బ్లాక్ వైర్ అనే కనెక్షన్ వచ్చేసి ఎల్లో వరకు ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎల్లో వరకు కరెక్ట్ రైట్ సైడ్ తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు పెట్టి చూద్దాం ప్లగ్ ఒకసారి. చూడండి, రైట్ సైడ్ తిరుగుతుంది. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తాను. అండ్ ఇంతే కనెక్షన్స్ అయితే. అండ్ దీనికి టేప్ కొట్టుకుందాం. దీనికి ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసరికి గేర్ బాక్స్. అండ్ స్వింగ్ తిరుగుతుంది కదా ఇలా అలా, అది ఇదే. అండ్ దీన్ని 3 స్క్రూస్ వస్తాయి. 3 స్క్రూస్ ఫిట్ చేసుకొని టేప్ కొట్టేస్తాం వైర్స్ అనేది.
ఈ వైర్స్కి అన్నిటికీ టేప్ ఇలానే కుట్టుకోవాలి. సింగిల్ వైర్లా సపరేట్ టేప్ కుట్టుకోవాలి. కలుపుకుంటామంటే మళ్ళీ అర్థం అయిపోతుంది, వైండింగ్ షార్టేజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. చూడండి ఇలా కొట్టుకొని ఇలా టేప్ వేసుకోవాలంతా. అండ్ ఇంత కనెక్షన్స్ అంతా మామూలుగా అయితే ఫ్యాన్కి అయితే చూడండి రొటేట్ అవుతుంది. కొన్ని మెయిన్ వైర్స్ వచ్చేసి కెపాసిటర్కి వచ్చేసి ఎల్లో అయినా రావచ్చు, బ్లాక్ అయినా రావచ్చు, అది చూసుకొని ఇచ్చుకోవాలి. చూడండి స్లో మోషన్లో చూపిస్తున్నాను రొటేషన్ అనేది. రైట్ సైడ్ తిరుగుతుంది, ఇలా తిరిగితేనే గాలి వస్తుంది.